Hello everyone, welcome you all to OZONE NEET Academy. Myself Harish. We are discussing a chapter called as Thermodynamics. Okay, today we are studying about the part 3 of this chapter. Before to this we have studied in two videos the basic things, some basic things regarding the thermodynamics. Today we are going to study modes of energy transfer. Okay, so modes of energy transfer means in different ways energy can be transferred. What are those different ways in which energy can be transferred, that we are going to discuss. First mode of energy transfer is, that is nothing but heat. Okay, that is nothing but what we are going to call heat. Heat is a form of energy. Okay, how we are going to transfer different ways in which energy transfer takes place means, suppose I will give you one system which is having a temperature of how much means 50 degrees Celsius, and outside the temperature how much we are having means 30 degrees Celsius is there. You know that very well. Whenever heat flows, heat will flow from the area of higher temperature to the lower temperature, right? So here 50 to the 30 degrees Celsius means heat will flow from 50 degrees Celsius to the 30 degrees Celsius. There is a transfer of heat takes place from 50 degrees Celsius to the 30 degrees Celsius. Okay, so here in which case it is going to transfer, which kind of walls we have to take here, yav tarada walls tagobek ನೀವು ಅಥವಾ ಯಾವ ತರದ boundary ತಗೋಬೇಕಂದ್ರೆ this should be a thermally, okay, once again this should be a thermally conducting. If it is a thermally conducting walls, then only heat will flow from 50 degrees Celsius to the 30 degrees Celsius. Like this heat we can flow. Similarly we are having second part. Okay, we can also flow the heat like this. Suppose if I am going to use here 30 degrees Celsius and outside the temperature how much we are having means 50 degrees Celsius, then heat will transfer from 50 degrees Celsius region to the 30 degree. Means what we can say, flow of heat will take place from higher temperature to the lower temperature. Okay, so in which case once again which kind of walls I am going to take here, thermally conducting walls I am going to take. So like this heat will transfer from the region of higher temperature to the lower temperature, and here also same thing, from the region of higher temperature to the lower temperature. This is one way of energy transfer. Next we are going to discuss something called as, okay, second mode of energy transfer, that is nothing but work. Work means which work we are going to discuss here, PV work. What is P stands for here? P stands for the pressure and V stands for the volume. P stands for the pressure, V stands for the volume. Now what we are going to discuss in this PV work. Okay, see, observe what I will do. In this case I will take one cylinder. I will take one cylinder here. Let me call it as a cylinder because it is having the cylindrical shape. Okay, so ee tara cylindrical shape irthakkantadakke ನಾವು cylinder anta ಕರಿತೀವಿ. ಇದನ್ನ ಏನು ಮಾಡಿದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ I will going to here, so what I will going to fit with some, what I will going to use means piston. Okay, ಇದನ್ನ ಒಂದು piston ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪಿಸ್ಟನ್ ಅಂತ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಇವಾಗ, ಪಿಸ್ಟನ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ವರ್ಡ್? ಪಿಸ್ಟನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿ, ಪಿಸ್ಟನ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್, ಪಿಸ್ಟನ್ ವರ್ಡ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ಕ್ಯಾಪ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೂವೇಬಲ್. ಓಕೆ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮೂವ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಟು ಅದರ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಪಿಸ್ಟನ್ನ ಒಳಗಡೆ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಹೊರಗಡೆ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಮೂವೇಬಲ್ ಪಿಸ್ಟನ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು. ಸೊ ಇದು ಸಿಲಿಂಡರ್ ಇದೆ. ಈಗ ನಾವು ಸಪೋಸ್ ವಿ ನೋ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದಿ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ಸೈಡ್, ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಏನಿದಾವಲ್ಲ ಆ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ಗಳು ಒಂದು ಪ್ರೆಷರ್ನ ಎಕ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಐ ವಿಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಎಸ್ ಪಿ internal ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ ನಾನು, PINT. what is this PINT stands for the pressure internal or internal pressure I am going to call. Similarly external ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಪ್ರೆಷರ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಆ ಪ್ರೆಷರ್ಗೆ ಏನಂತ ಕರೆಯೋಣ, PEXT. okay, what I am going to call it as external pressure. We are going to apply some pressure here, and whatever the molecules which are present inside, they are going to exert the pressure opposite to the external pressure. This pressure I am going to call it as internal pressure. Okay, see, observe ಮಾಡಿ. Now what happens here in this case, whenever external pressure it is greater than the internal pressure, whenever external pressure is greater than the internal pressure, in that case what happens, see, ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ನಾವು ಏನು ಪ್ರೆಷರ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಲ್ಲ, that pressure is greater when compared to the internal pressure. in that case what happens, obviously ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ this piston will move inwards. piston ಒಳಗಡೆ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. obviously that means what we can say, so I will going to draw this cylinder once again. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಸಿಲಿಂಡರ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇವಾಗ. ಸೊ ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಈ ಸಿಲಿಂಡರಲ್ಲಿ, okay, what you are going to means, what you are going to observe here, this is a piston we are having. okay, so ಈಗ ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರೆಷರ್ಗೆ ಏನಂತ ಕರೆಯೋಣ, once again what we can call here internal pressure. ನಾವು ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಏನು ಪ್ರೆಷರ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಈ ಪ್ರೆಷರ್ಗೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರೆಯೋಣ, P external ಅಂತ ಕರೆಯೋಣ. ನೋ ಸಿ, ವೆನೆವರ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ದಿ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಪ್ರೆಷರ್,
ದೆನ್ ಪಿಸ್ಟನ್ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಇನ್ವರ್ಡ್. ನೋಡಿ ಪಿಸ್ಟನ್ ಒಳಗಡೆ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಮೊದಲಿಗೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು, ಇವಾಗ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಏನಾಯ್ತು ಕಮ್ಮಿ ಆಯಿತು, ವಾಲ್ಯೂಮಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಯಿತು. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್. ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಟು ದ ವಾಲ್ಯೂಮ್? ಡಿಕ್ರೀಸಸ್. What happens to the volume? Decreases. Why volume is decreased? Because here compression occurs. What occurs here? Compression occurs. You know, there are two kind of words. One is called as compression, another one is called as expansion. Expansion ಅಂದರೆ expand ಆಗೋದು, compression ಅಂದರೆ compress ಆಗೋದು. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಪಿಸ್ಟನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೂವ್ ಆಗ್ತದೆ, ಒಳಗಡೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿರೋದು. ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ವೆನ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ದ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಪ್ರೆಷರ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ. ಆರ್ ಅದರ್ವೈಸ್ ವೆನೆವರ್ ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ಅಕರ್ಸ್, ವೆನೆವರ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ದಿ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಪ್ರೆಷರ್, ಸೊ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ವಿಲ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ವಿಲ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಒನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ವರ್ಕ್ is done on the system. See, ನಾವು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡನ್ನು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ವಿ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ. ಸಿಸ್ಟಮ್ ಈಸ್ ಅತಿ ಬಟ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ ಅವರ್ ಸ್ಟಡಿ. ಈಗ ನಮಗೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಗಿ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ಹಿಯರ್, ವರ್ಕ್ ಈಸ್ ಡನ್ ಆನ್ ದಿ ಸಿಸ್ಟಮ್. ನೋಡಿ ನಾವು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮೇಲೆ ವರ್ಕ್ನ ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿರೋದು. ವಿ ಆರ್ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ದ ವರ್ಕ್ ಆನ್ ದಿ ಸಿಸ್ಟಮ್. ವರ್ಕ್ ಆನ್ ದಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಬಟ್ ವಿ ಆರ್ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಪ್ರೆಷರ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ದಿ ವರ್ಕ್ ಈಸ್ ಡನ್ ಆನ್ ದಿ ಸಿಸ್ಟಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಡ್ ಬರುತ್ತೆ, ವರ್ಕ್ ಈಸ್ ಡನ್ ಬೈ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ. ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡೋಣ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ. ನೋಡಿ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಇವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಈಸ್ ಡನ್ ಆನ್ ದಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್, ಮೀನ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಒನ್ ವರ್ಕ್. Okay, physically we are applying one work here, that is the external pressure. Nodi, you need to understand, see all the points. Whenever external pressure is greater than the internal pressure, then what happens? The resulting things, whatever occurs here means volume will decreases. Why volume will decreases? Because compression occurs here. And another one word you need to keep in your mind, work is done. This case we are going to call work is done on the system. Work is done on the system. So exactly reverse to this we are going to study now. Okay, reverse to this means what we are going to have here. Okay, so now in this case what I will take, ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಸಿಲಿಂಡರ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಏನು ಮಾಡೋಣ ಅಂದರೆ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡು, ಇವಾಗ ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ವಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ರೈಟ್. ಬೈ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ವಿ ನಾವು ಸಿಲಿಂಡರ್ನ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನೀವು ಸಿಲಿಂಡರ್ನ ನಾವು ಏನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಒಂದು ಸಿಲಿಂಡರ್ ಇತ್ತು, ಆ ಸಿಲಿಂಡರ್ನ ನೀವು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದರೆ ಅಪ್ ಟು ವಿಚ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮೀನ್ಸ್ the molecules which are present inside, okay, they are going to apply one pressure that should be equal to the external pressure. ನೀವು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಪಿಸ್ಟನ್ನ ಒಳಗಡೆ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅದಕ್ಕೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗೋವರೆಗೆ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾವಾಗ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೋ ಇನ್ ದಟ್ ಕೇಸ್ ಪಿಸ್ಟನ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಮೂವ್ ಇನ್ವರ್ಡ್ಸ್, ಪಿಸ್ಟನ್ ಒಳಗಡೆ ಮೂವ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಅಂಥ ಕೇಸಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಿರೋದು, ವರ್ಕ್ ಈಸ್ ಡನ್ ಆನ್ ದಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಪಿಸ್ಟನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಇನ್ ಸಚ್ ಎ ಸಿಚುವೇಶನ್. ಎಂಥ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇರೋದು ಅಂದರೆ ಹಿಯರ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ pressure is greater now when compared to the, ನೋಡಿ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇಸ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಟು ವಿಚ್ ಪ್ರೆಷರ್, ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಪ್ರೆಷರ್. ನಾವು ಮೇಲ್ಗಡೆಯಿಂದ ಏನು ಪ್ರೆಷರ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ವೋ ಅದರಿಗಿಂತ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಇನ್ ದಟ್ ಕೇಸ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಹಿಯರ್, ವೆನೆವರ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ವೆನ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ದ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಪ್ರೆಷರ್. ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ನೋಡಿ, ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ಲೆಟ್ ಮಿ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್, ಇಂಟರ್ನಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಪ್ರೆಷರ್. ಲೆಟ್ ಮಿ ಡ್ರಾ ದಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ನೋಡಿ ಮತ್ತೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ತೊಗೋಣ. ವಿ ಆರ್ ಗೋನ್ ಟೇಕ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ದಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಸಿಲಿಂಡರ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದರೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಟು ದ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್. ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು. ಮತ್ತು ಇದು ಯಾವ ಪ್ರೆಷರ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್, ದಿಸ್ ಪ್ರೆಷರ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋನ್ ಟು ಕಾಲ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಪ್ರೆಷರ್. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್, ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋಣ, ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಪ್ರೆಷರ್. ಓಕೆ, ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ನಾವು ಸಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟರ್ನ್ ಸಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ same like this only in the earlier cases. Now internal pressure is greater than the external pressure. In this case what happens to the volume, ನೋಡಿ ಮುಂಚೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇವಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು. Why volume is increased? Because now work is done by the system. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಸಿಲಿಂಡರ್ನ ಕಂಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಆಮೇಲೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಂಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ಟಾಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಾವು ಕಂಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಂಟರ್ನಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗೋವರೆಗೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಅಂಥ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಇನ್ ದಟ್ ಕೇಸ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಸೈಡ್ ದೇ ಆರ್ ಗೋನ್ ಟು ಎಕ್ಸರ್ಟ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಟು ದಟ್ ಒನ್. ಅದನ್ನು ಅಪೋಸಿಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಎಕ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂಥ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಟು ದ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ವಿಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ಓಕೆ, ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇವಾಗ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು, ನೋಡಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ನಾವು ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ, ವಾಲ್ಯೂಮ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. Why volume will increases? Because
expansion occurs. What occurs here? Expansion occurs. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿ compression ಆಗಿತ್ತು, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು, ಇಲ್ಲಿ expansion ಆಯಿತು. Expansion occurs, or otherwise we can also say that expansion occurs, or we can also say that work is done by the system. Work is done by the system. ನೋಡಿ, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವು ವರ್ಕ್ ಈಸ್ ಡನ್ ಆನ್ ದಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇತ್ತು. ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು. ಫಿಸಿಕಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ದಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಆನ್ ದಟ್, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ದಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಆನ್ ದಟ್. ಬಟ್ ಅದನ್ನು ನಾವು ಎಂಥ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಿರೋದು ಅಂತಂದರೆ, ಇಂಟರ್ನಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಆದಾಗ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಸಿಲಿಂಡರ್ನ ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ ಜಸ್ಟ್. ಆವಾಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಸೊ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಿಲಿಂಡರ್ ದ ಪಿಸ್ಟನ್ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಅಪ್ವಾರ್ಡ್ಸ್. ಪಿಸ್ಟನ್ ಹೊರಗಡೆ ಮೂವ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ವರ್ಕ್ ಈಸ್ ಡನ್ ಬೈ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್. Whenever work is done by the system, in that case what happens to the volume? Increases, and the process is nothing but expansion occurs there. So this is regarding the work, second kind of or second mode of energy transfer, right? So like this we are having some another one. Okay, so we need to understand some other things. Okay, ಇದಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ಗಳು ಬರುತ್ತೆ. You should remember these are all the things. Now next topic we will move. Sign conventions of heat and work. ಓಕೆನಾ, ಸೈನ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವರ್ಕ್. ಸೈನ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತು ನಿಮಗೆ, ಕ್ಯಾಟಯನ್ ಆ್ಯನಿಯನ್ ಅಥವಾ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್ನ ಕೊಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಯಾವಾಗ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ವರ್ಡನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೈನ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವರ್ಕ್. ಸೊ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ದೇರ್ ಆರ್ 4 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹಿಯರ್. 4 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೋಡಿ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇದಾದಮೇಲೆ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ ಟಾಪಿಕ್ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಲಾ ಆಫ್ ಥರ್ಮೋಡೈನಮಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಲಾ ಆಫ್ ಥರ್ಮೋಡೈನಮಿಕ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಲಾ ಆಫ್ ಥರ್ಮೋಡೈನಮಿಕ್ಸ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತಂದರೆ, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಾಲ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಯು ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಕ್ಯೂ ಪ್ಲಸ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಅಂತ ಇದು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಲಾ ಆಫ್ ಥರ್ಮೋಡೈನಮಿಕ್ಸಲ್ಲಿ. ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ನೋಡಿ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ಯೂಗೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸೈನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಬರೆದಿರೋದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸೈನ್. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೈನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು. ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್. ಯಾವ ಕೇಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ಕೇಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೈನಸ್ ಸೈನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ. ಆಮೇಲಿಂದ ಫಸ್ಟ್ ಲಾ ಆಫ್ ಥರ್ಮೋಡೈನಮಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ರೈಟ್, ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ದಟ್ ಒನ್. ಸಿ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ. ನಾವು first one we are going to discuss regarding the heat. Okay, first one we are going to discuss regarding the heat. Whenever heat is given to the system, then Q value is taken as positive. ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ನಾವು ಹೀಟನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಆವಾಗ ನಾವು ಕ್ಯೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ತೊಗೋಬೇಕಾ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ತೊಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ವೆನೆವರ್ ಹೀಟ್ ಈಸ್ ರಿಲೀಸ್ಡ್ ಬೈ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್, ದೆನ್ ಕ್ಯೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಟೇಕನ್ ಆಸ್ ಎ ನೆಗೆಟಿವ್. Okay, similarly we are going to discuss another one, second one, that is nothing but work. Okay, work ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ನೋಡಿ, ವರ್ಕ್ ಅಂತಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ವೆನೆವರ್ ವರ್ಕ್ ಈಸ್ ಡನ್ ಆನ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್, ನಾವು ಪಿಸ್ಟನ್ ನಾವು ಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇನ್ಸೈಡ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಅಂಥ ಕೇಸಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಈಸ್ ಡನ್ ಆನ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದ್ದಾಗ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಈಸ್ ಟೇಕನ್ ಆಸ್ ವಾಟ್, ಪಾಸಿಟಿವ್. ಬಟ್ ವೆನೆವರ್ ವರ್ಕ್ ಈಸ್ ಡನ್ ಬೈ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್, ದೆನ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಈಸ್ ಟೇಕನ್ ಆಸ್ ವಾಟ್, ನೆಗೆಟಿವ್. ಡಬ್ಲ್ಯೂನ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂತ ತೊಗೋತೀವಿ ನಾವು. Okay, so like this we are going to use sign conventions for the heat and work. Okay, next similarly like this we are having another one topic. Nodi, ಇನ್ನೊಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ. ಸಿ, ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವರ್ಕ್. ಈ ಯೂನಿಟ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವರ್ಕ್. ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವರ್ಕ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ. ಓಕೆ, ದೇರ್ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್. Something called as ATM liter ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ನಮಗೆ. We are going to study this one, ATM liter. Now we are going to study about something called as joule. Okay, we are going to study about something called as calorie. Okay, like this we are having different words we are going to use. What is this ATM liter? ಕನ್ವರ್ಷನ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. This one, ATM liter. See, 1 ATM liter, this is equals to, what is the value of 1 ATM liter is equals to, means 101.32 joules. 1 ATM liter ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ 101.32 ಜೌಲ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ 1 joule, this is equals to 1 joule is equals to 10 to the power of 7 ergs. ಓಕೆನಾ? ಸೊ 1 calorie this is equals to 4.18 joules. Okay, so these are all the different values and different units of heat and work, or otherwise we can say energy. Okay, ಈ ಥರ ನಮಗೆ different units ಬರುತ್ತೆ. Next we are having another one topic we need to understand here.
Okay, so after this we are going to study something called as internal energy. This is the time to study the internal energy. ನೋಡಿ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡನ್ನು ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ವಿ ನಾವು. ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎನರ್ಜಿ, internal energy, it is denoted by one symbol, which symbol we are going to use means capital U. Okay, internal energy is denoted by one symbol, which symbol you are going to use, capital U symbol na use ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. What is this internal energy basically? ನೋಡಿ, what is internal energy stands for? The internal energy we can be defined as it is the total energy of a system. It is the which energy? Total energy of a system at a constant, total energy of a system at a constant volume. At constant volume, there should not be change in the volume. At a constant volume, there should not be any change in the volume. If volume changes, internal energy will changes. So ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂದರೆ what is internal energy definition ಅಂದರೆ it is the total energy of a system at constant volume. So what is this total energy of a system? Once again we are going to study. ನೋಡಿ, internal energy we can denote it by a symbol U, and U is nothing but it is a sum of two energies. That is nothing but one is called as kinetic energy and another one is called as potential energy of a system. Okay, one is called as kinetic energy and another one is potential energy of a system. Kinetic energy ಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರ ಎನರ್ಜಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತು ನಿಮಗೆ. ನೋಡಿ, ಸಿ kinetic ಎನರ್ಜಿಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸಪೋಸ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಕಂಟೈನರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಯು ಒನ್ ಕಂಟೈನರ್. ಈ ಕಂಟೈನರಲ್ಲಿ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ಗಳಿದಾವೆ. ದೇರ್ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಸಿ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ kinetic energy is there. Kinetic ಎನರ್ಜಿಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರ ಬರುತ್ತೆ ಎನರ್ಜಿಗಳು. ಲೈಕ್ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್, ದೇ ಆರ್ ಗೋನ್ ಟು ರೊಟೇಟ್. ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ಗಳು ರೊಟೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಎನರ್ಜಿಗೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರೆಯೋಣ ಅಂದರೆ ವಿ ಆರ್ ಗೋನ್ ಟು ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ rotational internal energy. See what we can call it as kinetic ಎನರ್ಜಿಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರ ಎನರ್ಜಿ ಬರುತ್ತೆ. What we can call it as rotational. R stands for the rotational internal energy, or otherwise we can call it as there are some molecules they are going to vibrate. Some molecules they are going to vibrate. Such kind of internal energy I will going to call it as vibrational internal energy. Or there is some of the molecules they are going to translate, means one molecule ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ಗಳ ಪ್ಲೇಸ್ನ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಐ ವಿಲ್ ಗೋನ್ ಟು ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನಲ್ ರೋಟೇಷನಲ್ ಎನರ್ಜಿ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನಲ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಕರೆಯೋಣ. ಪ್ಲಸ್ we are having some other kind of energy and we are going to write which one means potential energy anta karana. So that means what we can say, internal energy, it is a sum of two energy, kinetic energy plus potential energy. Kinetic energies are of different types with this potential energy. This sum of all the energy we are going to call it as internal energy. Sum of all the energy is called as which one? Internal energy anta kariತೀವಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ. So there are some points we should remember regarding the internal energy. ನೋಡಿ, ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು, ನಾವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. Very first note point you have to keep in your mind. First thing, internal energy, it is an example of extensive property. It is an example of which property? Extensive property. This point we have to keep in our mind. Already we have studied this one. Idar ಬಗ್ಗೆ study ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು. Another one is internal energy. It is also an example of state function. ಇದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೋ ಸ್ಟೇಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೂ ಕೂಡ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. It is also an example of state function. Okay, these are the 2 points you have to keep in your mind. And you know what? Internal energy, it depends on which one means temperature, and it also depends on which one means amount of substance. Okay, amount of substance ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು. It depends upon the amount of substance. These are the basic points you have to remember. Already ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು. Okay, if you don't know regarding these things means we can watch the previous videos. Okay, ನಂದು previous videosಗಳನ್ನು ನೀವು ವಾಚ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. Or otherwise, so here or otherwise we can also say, see internal energy how it is an example of extensive property means, ನೋಡಿ ಈಗ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸಪೋಸ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. We are having 2 states are there. 2 ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 1 ಮೋಲ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ 1 ಮೋಲ್, ಇದನ್ನು ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋಣ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಐ ವಿಲ್ ಗೋನ್ ಟು ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಎಸ್ 2 ಮೋಲ್ ಇಸ್ ದೇರ್, 2 ಮೋಲ್ ಆಫ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್. ಐ ವಿಲ್ ಗೋನ್ ಟು ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಎಸ್ ಎ ಫೈನಲ್ ಸ್ಟೇಟ್. ನೋಡಿ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ. ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಮೋಲ್ಸ್ ಇಸ್ ದೇರ್? 1 ಮೋಲ್. ಫೈನಲ್ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಂದರೆ 2 ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್. Now see what you are observing, when 1 mole of substance is there, then in that case we can say it is having the less internal energy. ಇದಕ್ಕೆ internal energy ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು. ಅಂದರೆ when there are less number of molecules are there, then there is less kinetic energy. There is less kinetic energy. When molecules are more, then we are having more kinetic energy.
That means we can say in the case of final state there is more internal energy when compared to the in the case of initial state. Like this, internal energy is depending on the amount of substance, and you know that very well. When you increase the temperature, kinetic energy of the molecule increases. That means it is depending on the temperature. Your temperature ಮೇಲೆ depend ಆಗುತ್ತೆ. Okay, so like this, internal energy is depending on the temperature and it is depending on the amount of substance ಮೇಲೆ depend ಆಗುತ್ತೆ. Some other point also we need to understand. See, what are some other points means? See, there are some other points. Internal energy, see, internal energy, or we can also see absolute internal energy, absolute internal energy cannot be measured. This point you have to keep in your mind. Absolute internal energy cannot be measured. What is the meaning of this absolute internal energy cannot be measured? Suppose ನಾನು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನಾನು ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ತಾನೇ ಬರ್ದಿರೋದು 1 mole ಆಫ್ ಎನಿ ಒನ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಐ ಗಿವನ್ ಯು. ನಿಮಗೆ 1 mole ಆಫ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸಪೋಸ್ 1 mole ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಇಸ್ ದೇರ್, 1 mole ಆಫ್ ಎನಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಸ್ ದೇರ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ನಾನು ಇವಾಗ ಈ 1 mole ಆಫ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಐ ಕೆನಾಟ್ ಮೆಜರ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಹೌ ಮಚ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ದೇರ್, ಐ ಕೆನಾಟ್ ಮೆಜರ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ದೆನ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಕೇಸ್ ಆರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಇದನ್ನು ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಡಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಮೆಜರ್ಡ್. ಬಟ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಕೇಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮೆಜರ್, ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಮೆಜರ್ಡ್. ಸೊ 1 ಮೋಲನ್ನು ನೋಡಿ, 1 ಮೋಲನ್ನು ನಾನು ಇವಾಗ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ದೆನ್ ಸೊ ವೆನ್ ಐ ವಿಲ್ ಕೀಪ್ ಆನ್ ಆ್ಯಡ್ ದಿ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್, ದ ಫೈನಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಮೋಲ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ 2 moles. ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಇನ್ ದ ಜಸ್ಟ್ ನೌ, ಇವಾಗ ತಾನೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎನರ್ಜಿ, 2 mole is having more internal energy. Why? More number of molecules are there, more kinetic energy will be there. So 2 mole is having more energy, 1 mole is having less energy. Now we can compare. ಇವಾಗ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾನು ನಿಮಗೆ 1 mole 2 moles ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂದರೆ 2 mole is having the more internal energy when compared to the 1 mole. Means we can say change in the internal energy when we are going to compare, then in that case we can say which is having more internal energy and which is having the less internal energy. So this is having more internal energy and this is having the less internal energy. Then we can compare. Just if I give you 1 mole of a substance, in that case what is the internal energy of this system means you cannot measure the absolute internal energy, but change can be measured. This point you have to keep in your mind. That means what I can say, see, suppose I will going to call it as an initial state and this one I will going to call it as a final state. Change means what? Delta U can be measured. Delta U is equals to, okay, suppose I will going to call it as U2 minus U1. So this is nothing but 1, this is nothing but 2, initial state and final state. So U2 minus U1, we can measure the change, or otherwise we can also measure which one means delta U is equals to, we can call it as final minus initial. Okay, like this, by using the different equations we can measure the internal energy. Suppose if you consider any one reaction, for a reaction if you want to measure the internal energy, in that case delta U of a reaction, that is equals to internal energy of products minus internal energy of reactants. Internal energy of products minus internal energy of reactants. Like this, change in the internal energy of a reaction can be measured. Okay, so this is the thing regarding the which one means internal energy. Okay, absolute. Now there is one other term you need to remember. You see, ಇದಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇದನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೀವು. See, what is that another one point what you have to keep in your mind means, where do the changes internal energy ಅಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, in which case there is a change in the internal energy will takes place. ನೋಡಿ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. first point I am going to say you, change in the internal energy takes place whenever there is a change in the heat. Okay, whenever there is a change in the heat. ಈಗ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ, 1 mole ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಇದೆ ಅಥವಾ 2 moles ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ ತೊಗೋತೀನಿ ನಾನು. ಸಪೋಸ್ ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡೋಣ ಅಂದರೆ, ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ಹಿಯರ್, okay, if I am going to take here 1 mole of a substance. Now if I am going to initial state ಕರಿತೀನಿ ನಾನು. ಇವಾಗ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇದೆ. ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಹೌ ಮಚ್ ಮೀನ್ಸ್ 35 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್. ಓಕೆ, ಇದಕ್ಕೆ T1 ಅಂತ ಕರೆಯೋಣ. ಸೊ ವೆನ್ ಐ ವಿಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಪ್ಲೈ ಸಮ್ ಹೀಟ್, or when I will give heat to this, the same 1 mole we are having. Okay, same 1 mole we are having, and the temperature is rise to how much means 45 degrees Celsius. This state I will going to call it as final state, and this is the initial state. So whenever heat is given to the system, that in that case there is a change in the internal energy. Whenever we will heat the substance, there is a change in the internal, obviously, because whenever we are going to heat the molecules, they are going to gain one energy, that is kinetic energy. Then they will start to move in a random manner. Randomness increases.
that whatever the randomness increases, that randomness we are going to call entropy. Okay, that randomness is called as what? Entropy. We are going to use one word that is called as entropy. Entropy word stands for the degree of randomness. Okay, the degree of randomness, it is the definition of the entropy. So entropy increases, means molecule starts to move random. In which case molecules will start to move random means where in 35 or 45 degrees Celsius, means in 45 degrees Celsius they are more random when compared to the in 35 degrees Celsius. Here they are more random when compared to the 35 degrees Celsius. Means why there is a change in the internal energy? Because we have supplied the heat to the system. We have supplied the heat to the system. Similarly, whenever we have supplied heat to the system, or whenever system is going to release the heat, see, heat ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎರಡು ಥರ ಬರುತ್ತೆ. ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಹೀಟ್ನ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಕೂಡ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹೀಟ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವಾಗ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎನರ್ಜಿ. Okay, this is the first thing. Second one, in which case internal energy will be changes? Whenever work occurs, whenever work is done on the system, or whenever work is done by the system, in which case also, in that case also there is a change in the internal energy will takes place. Okay, now third one barana ivaga, matter. Okay, another one what we are having, a matter. Whenever matter enters the system, or whenever matter leave the system. ನಾನು ಇವಾಗ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ. ಯಾವ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಅಂತಂದರೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಫೈನಲ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ 1 ಮೋಲ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೆ, ಆಮೇಲಿಂದ ನಾನು ಇದನ್ನು ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ 2 ಮೋಲ್ಸ್ನ ತೊಗೊಂಡಿರೋದು. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದೆ, ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ. ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋದಂದರೆ ಮ್ಯಾಟರ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ನೀವು ಯಾವಾಗ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿರೋ, ಮ್ಯಾಟರ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಿ. ಮ್ಯಾಟರ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಂಗೆ ಇನ್ ದಟ್ ಕೇಸ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ಆರ್ ವೆನ್ ಎವರ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಲೂಸ್, so 2 mole will convert into the 1 mole. In that case also there is a change in the internal energy. Like this, in different cases we can change the internal energy. Okay, so this is all things regarding the internal energy. So now, so this is all the video regarding the part 3 of this thermodynamics chapter. Okay students, so in the next session we will continue with this chapter some by other topics. Okay, if you do like such kind of videos, please share to the needy persons, and do subscribe to our YouTube channel OZONE NEET Academy, and please thumbs up or like button, hit the like button, and watch or share and subscribe these videos. Thank you.